Hi guys, this is Miss Campos. This is your weekly recap video for science. I'm showing you all the activities and assignments you have to submit for science week of April 27th to May 1st. Este es el video que les estoy enseñando las actividades y las tareas que van a tener que entregar en ciencias, abril 27 a 1 de mayo. We always start with our weekly introduction. This is where I tell you what we're going to learn this week. This week, it's all about adaptations. We compare structures and functions of different species that help them live and survive in their environment. I even have some pictures of adaptations that you can look at. Aquí es donde digo que vamos a estar aprendiendo esta semana, que va a ser sobre adaptaciones. Then, the things you submit this week, you actually only have to submit something Monday, Tuesday, Wednesday. You do have things to do Thursday and Friday, you just don't have to submit something. Esta semana nomás vas a tener que entregar algo lunes, martes, miércoles. Sí tienes actividades jueves y viernes, pero solamente vas a tener que entregar algo lunes, martes, miércoles. Let's go to the modules. So, the first thing is you're going to go to Pebble Go and you're going to read about adaptations. Vas a ir a este sitio y vas a leer sobre adaptaciones. Aquí está en inglés, aquí está en español. Para entrar a esa página, username is AISD, password is go. So esta es la contraseña para poder entrar, AISD y go. Okay, you read over adaptations. There's even games and little things you can do after, which you are more than welcome to do. Then you're gonna you're gonna study your vocabulary words, and then you're gonna have a little adaptation quiz over your vocabulary words and what you read in Pebble Go. So vas a hacer ese sitio y luego vas a ver las palabras de vocabulario que están en inglés y en español. Y luego tengo 5 preguntas sobre lo que leíste en ese sitio y tus palabras de vocabulario. Nomás para asegurarme que están leyendo. Cuando termines vas a hacer submit quiz. Si no te gusta tu grado, lo puedes tomar cuantas veces quieras. Remember, always, you don't like your grade, keep taking it over until you get a grade that you like. Then here, that is all for Monday. On Tuesday, you're going to watch a PowerPoint presentation over adaptations. El martes vas a ver un PowerPoint sobre adaptaciones. Está en inglés y en español. Then, I'm going to ask you 5 short answer questions. Después vas a tomar un quiz con 5 preguntas. You click take quiz. Your question is, why do you think some animals have fin? Why do they use those fins? You write it in a complete sentence. ¿Por qué crees que algunos animales tienen aletas? Me vas a decir por qué. Lo contestas en una oración completa. These are 5 questions that look just like that. When you're done, hit submit quiz. Cuando terminaste, nomás vas a poner submit quiz. Y eso es todo lo que tienes que hacer el martes. Wednesday, you're going to do your study jams. You're going to watch the video, quiz yourself. You're going to watch 2 videos, one over plants, one over animals. El miércoles vas a hacer tus study jams. Study jams no está accesible en español, pero de todos modos lo pueden ver en inglés. Un video sobre plantas, un video sobre animales. After you quiz yourself on study jams, you're going to come back here and you're going to tell me 2 things you learned from every video. Quiero que me digas 2 cosas que aprendiste de cada video. Recuerda siempre contesta tu pregunta en una oración completa. So 2 things you learned over the plant video, 2 things you learned over the animal adaptation video, submit quiz, and you are done for Wednesday. So nomás me tienes que decir 2 cosas y ya terminaste lo que tienes que hacer el miércoles. El jueves, Thursday, all you got to do is your Education Galaxy adaptation lesson. I tell you which number to do right here. El jueves, todo lo que tienes que hacer es Education Galaxy para ciencias. Y el viernes, tengo una lectura sobre adaptaciones. Está aquí en inglés y está aquí en español. Tú escoges el idioma en el que quieres leer. Aquí están las instrucciones. Nomás tienes que leer página 1 al 4. Okay? It's just a little reading that I want you to do over adaptations. You only have to read pages 1 through 4. When you're done reading, that's it. You are done for the week in science.